very rare that I will defend Boston, but in this situation, I am defending Boston. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again for episode number 10 of Only Friends. I'm actually quite excited. I didn't really think that I'd be this excited to see Top and Mew kind of getting back together. I'm hoping that's what this episode is going to be focusing on. Obviously now, Sand and Ray are dating. They're boyfriends now, which I'm also incredibly excited about. But surprisingly, I am more excited to see Top and Mew get back together. Oh, I don't know why, but I'm here for it. The only thing that I'm concerned about is freaking Boeing. Like, what I would really love to happen, but also I'm like, that's just so stupid. I don't see that happening, and maybe it will happen, but I'm a bit like, oh god, come on, Mew. But then the other part of me, this is such a ramble, I'm so sorry. You can tell that, like, the thoughts in my head aren't properly organised, so yeah, sorry about that. What I was trying to say is, I would love to see Mew fight for Top and fight for their relationship, not because I think that he should be doing that. I'm conflicted about that. That's why I'm like all over the fucking place. The reason why I'd like to see that is because I think that whilst they were together, there was a part of Mew that was always a bit like, I don't deserve this man. I'm not good enough for this man. And I think that if Mew actually stood there and fought for him against Boeing, that would be Mew finally being like, I deserve this. I'm good enough for Top. That's what I want to see, and that's why I want to see it. And that's what I'm hoping is going to happen this episode. So, let's just get into the episode. เขามาทำไมอ่ะ Yeah. มาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะ เขารู้ว่าเราอกหัก It doesn't look good though, does it? Yes. แต่แค่นอนนะ Why is Top being like this? Why is Top being all like, yeah. Like almost being confrontational to Mew, when he spent episodes now trying to appeal to Mew's good side, trying to win him back, trying to like show Mew that he's changed, that he can be a better person if Mew gives him another chance. I suppose he's being brutally honest, and that's better than him lying to save Mew's feelings. Maybe I'm just trying to give Top excuses because I want them back together. So I'm like, yeah, Top's good. We're good. Forgive him. แล้วนี่มิวมาทำไมหรอ ก็แม่เอาของมาฝากอ่ะ เดี๋ยวกลับละ No. Give him the chance that you were going to give him. Don't let this ruin things. มิวสำคัญที่สุดอยู่แล้ว I believe him, but it looks dodgy, considering you broke up because you cheated on กลับเลย him. ไหม Yes. เราไปเองดีกว่า แต่เราอยากให้มิวอยู่ไง เราเลือกมิว เราคิดถึงมิวนะ Right, okay. I want him to believe Top. I want him to forgive Top. That's what I wanted out of the episode. But I'm also like, nah, Mew. You don't forgive someone. If you went to forgive them because they cheated on you and you found out that his ex was sleeping over at his place, you don't forgive him. You just don't. Like, I'm sorry, but the fuck? How can you forgive him in this moment when he's just found out that he's been staying with his ex? When you're trying to, like, rebuild the trust that you once had in him. Nah, mate. Nah. You can't. I hope that he does. But... Yeah.
I think Mew does love him that much, though. Oh, fuck off, Bowen. Don't ruin this. แล้วเรากลับละ อย่าเพิ่งดิมิวเราทำอาหารไว้เผื่อมิวด้วยอยู่กินด้วยกันก่อนดิท็อปเขาเล่าเรื่องมิวให้เราฟังไว้เยอะเลยนะ Okay. เราอยากรู้จักมิวมากกว่านี้ กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอ่ะ Yeah, มีหลายโปรแกรม this ให้ is เลือก why I เลย love Sand for you, because he will push you to actually go to rehab, which is what you ไม่เอา need. กูไม่ไป Yes, you are. กูไม่ได้ติดเหล้าขนาดนั้นในแซน Yes, you are. กูอยากหยุดกินเมื่อไหร่กูหยุดได้ Go on then, stop. หรือมึงทำตัวประชดพ่อมึงให้เขารู้สึกผิดเรื่องแม่มึงเหรอมึงต้องกล้ายอมรับปัญหาก่อนนะเว้ยมึงถึงจะแก้ปัญหาได้อะ Yes, Sand. Right, this is the thing that I love about Sand. He's not afraid to say the hard things to Ray. Like, he's not afraid to be like, you're acting like a dick, or like, I think this is why you're doing this, even if it's like an incredibly harsh thing to say to him. Sam believes that Ray can be a better person. Like, I think that's the crux of it. Sand truly believes that Ray can get better, Ray can get help, and he's going to do everything in his power to do that for Ray, because he knows who Ray can be. He knows this isn't who Ray is, and that, you know, Ray needs to sort out his issues. Ray isn't his issues. Ray's more than that, and Sand wants to help him get to that place. I love Sand. Sand's the best. I can't see anyone overtaking Sand as my favourite character. We've got 3 episodes to go. I think Sand is going to continue to be my favourite character. It's actually quite rare that I have a favourite and they stick as my favourite the whole way through the series. มึงไปจัดการปัญหา He's your ของตัวเองด้วย boyfriend ในแซน and he's trying to help you. ขนาดเรื่องพ่อมึงอะ Oh, มึง fuck ไม่กล้าบอกเขา off. เป็นลูกเขาอะ แล้วยังไงวะ That's so กูขาด different. พ่อกูไม่เคยมีปัญหา Yeah, แต่มึ exactly. งขาดเหล้าอะมึงดูมือมึงดิเริ่มสั่นแล้วเนี่ยว่างๆมึงลองไปตรวจค่าตับบ้างนะกูว่าสูงพอกับอีโก้มึงอะไร Oh, wow. I mean, Ray needs to hear this shit, but yeah. มึงได้อะไรจากการที่กูเลิกเหล้าอะมึงถึงวุ่นวายกับกูแบบเนี้ย You will be healthy. Like, it's a problem. He cares about you. He cares about your health. Exactly. He doesn't want to see you dead. This is really awkward. มิวกินได้ไหม I'm getting Okay. bad vibes from Boeing. ขอโทษทีนะ เราไม่รู้ว่ามีแขกมา เราก็ทำอาหารรสชาติที่ท็อปเขาชอบ Fuck ไม่เป็น off. ไรรสชาติมันก็กลางๆอยู่แล้วอะ หน้าตาน่ารักซะขนาดเนี้ยสเปคท็อปมันเลยนะ อัปเกรดจากเราไปเยอะเลย Oh, no. He's got a game. There's an ulterior motive here. He's being too friendly. แล้วก็เรื่องที่พี่จูบวันนั้นพี่ขอโทษนะพอดีว่าเหล้ามันดายปะ โหพี่ไม่เป็นไรเลยเรื่องนั้นอะ Okay. ชิลก็ตามฟิลอะนะ ตามฟิลคือไงอ่ะคือจูบก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยหรอร้ายเหมือนกันนะเราอ่ะ โอ้โหพี่แดน พี่อยู่ He's ใน not a ละคร player ไม่ at เป็นไรไม่เป็นไร all. Like Nick isn't a player. Nick fucking got played by the player. I just think it's a little bit awkward. Like I do think it's awkward that he made out with his boss. Even if they're now being like, oh, it's cool, it's fine. Like, there's clearly feelings here. Dan clearly has feelings for Nick. Dan clearly wants something more. Nick, I don't think does. Nick was doing it because he wants Boston and he can't have Boston. So he was like, I just want someone else. Like, to take his mind off the fact that
he can't have Boston, which soon enough I think he will be able to have Boston again, because Boston now wants him back because he can't have him. Boston wants what he can't have. That's why he fucking chased after Top, because he couldn't have Top. He didn't really, like, I don't think he gave Top another thought until he saw Top with Mew, and then he was like, what? Why can't I have you? Why would you want Mew over me? That's when he was like, I want you again. I need to have you again. So now that Nick's been like, I'm letting it go. I understand you don't want me. You'll never see me again. And then made out with someone else. Boston is like, why don't you want me anymore? Now I want you. เรื่องรีแฮบอะ You'll go. กูทำให้มึงได้นะ แต่กู Good. มีเงื่อนไขอย่างหนึ่ง เงื่อนไขอะไรวะ มึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับพ่อกูอะ Exactly. ก็กูอยากรู้ไงว่าคนที่เขากล้าคนที่เขาไม่ขี้ขลาดเนี่ยเขาทำกันยังไง I don't agree with Ray doing this. Sand has his reasons for why he doesn't want to go see his father. He doesn't need him in his life. He clearly feels that he doesn't want that. He clearly feels like his life is fulfilled without having his father in it. Sand seems perfectly stable without that person in his life. Like, Sand is doing perfectly fine without his father. I get why he doesn't want to open that box. And I think it's unreasonable for Ray to give him this ultimatum of, I'll go to rehab if you go see your father. Sand is right. They've got nothing to do with each other. They're two completely separate things. Sand going to find his father potentially isn't going to help him. Like, it potentially is going to make his life worse. Ray going to rehab is 100% going to help his life. Maybe it won't work the first time, but it's a step in the right direction of becoming a healthier person. I'm kind of annoyed at Ray. I spend my time flip-flopping between feeling sorry for Ray and being annoyed at him. There's never an in-between. It's unfair. It's unfair. But he'll do it. เดี๋ยวกูทำให้ดู ยังเสียใจเรื่องแพลวอยู่หรอ Nope. มีอะไรเนี่ยเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย Nope, you cannot tell her this. You cannot tell her about Boston. ไม่ใช่เรื่องนั้นนะ She will not get it. แค่ออกไปกับผู้หญิง ผมไม่ตายหรอก กูอยากรู้จริงๆว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนมึงเล่ามาดิ Boston didn't do anything wrong here, to be honest. ถ้าผมบอกเจอะ Yeah, no, she's gonna be pissed at both you and Boston. You also told Boston that you wouldn't tell her. ผมกับพี่ตั้นหลอกไปถ่ายรูปโป๊อะ No, he fucking, that is fucking out of order. He did not do that. He did not do that. Right. Boston was like, this is a bad idea. I don't think we should do this. What about your sister? And you were like, I won't tell her. It's fine. I just want to try it. Please help me out. Please, 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 please. And Boston eventually gave in. And then you started freaking stalking him. And he was like, it's a one night stand. Like, I thought I made it pretty clear that it was a one-time thing. You were like, I just want to try it. We did it once. I don't owe you anything. He doesn't owe you anything. You've then just lied to her. No. Like, it's very rare that I will defend Boston, but in this situation, I am defending Boston. You know that's not true. เขาชวนผมกลับบ้าน No, he didn't. แล้วก็รอให้ผม No, ไปด้วย he did not. แล้วก็ขอผมถ่ายรูป No, you asked for him to take the photos of you. Oh, fuck me. แต่ผมเมามากอะ No, you were ผม not. จำอะไรไม่ได้เลย You were not drunk in the slightest. No. แล้วมันขู่ผมด้วยอะบอกผมว่าให้ผมไม่มีอะไรกับมันอีกอะ
ถ้าผมไม่ยอมทำตามที่มันพูด มันจะปล่อยลูกผมอะ You disgust me. Because she's gonna believe that because it's Boston. อายว่ะ And Boston is the worst. But that did not happen. ว่าแม่งเฮี้ย Oh, อินฟินิตี้ว่ะ shite. แฟนเพื่อนน้องเพื่อนแม่งเอาไม่เลือก สำหรับกูอะไอ้ตั้นแม่งไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไปละ He actually didn't do this. น่ารักมาก Well, this isn't gonna look good, is it? มึงหลอกคนมาถ่ายรูปโป๊อีกแล้วเหรอ รูปโปเฮียอะไรกูถ่ายพอร์เทรต มึงถ่ายน้องกูด้วยใช่ปะ Yes. But I think your brother asked him to. หลอกเอาน้องกูแล้วยังมาแบล็กเมย์น้องกูอีก มึงพูดเฮียอะไรของมึง กูไม่ได้หลอกเอาน้องมึง น้องมึงเอามาขอน้องกับกูเอง แล้วก็ True ขอให้กูถ่ายรูปให้ด้วย แล้วก็ True. ไม่ได้โปเฮียอะไรเลย กูไม่เชื่อ กูไม่ได้ทำอะไรมัน He didn't do อยู่ anything. ดีน้องมึงอยากร้องผู้ชาย And กู Boston was แค่ there. ให้ Yeah, แต่มันน้อง exactly. เพื่อนไงตั้น Yes, yes, yes. ไอ้เล่ That was a bit dodgy, มึงถามอะไร but อินโนเซนต์จังวะไอ้เฮี้ยเนี่ย อะไรหายใจได้ไม่ก็เอาหมด that's also true. That's also true. มึงไปเอามาให้กูดิ This doesn't look good for you at all, Boston. มึงทำกับน้องกูอย่างงี้ได้ไงวะ He didn't. น้องกูมันเครียดมากเลยนะเว้ย No, he's the one that's chasing Boston. น้องมึงเป็นคนขอให้กูถ่ายรูปนี้ กูยืนยันคำเดิม ว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อน He wasn't. กูเฮี้ยไว้เชื่อม แต่กูไม่เฮี้ยพอที่กูจะแบล็กเมย์ใครมาเอากับกู มึงแน่ใจเหรอ กูให้พูดอีกที Yeah. I think that you would have gone there with Top. I think that you would have got to that point with Top. If Top hadn't given in, you'd already tried to manipulate him, and like it worked. You manipulated Top into sleeping with you again. So blackmailing someone into sleeping with you isn't that much further. I mean, obviously that's not what you did here. Obviously you are the person that, I mean, I don't want to say victim because like it's fucking Boston, but it's Atom that's in the wrong here, and it's Atom that's doing this to Boston, and Boston in this situation, like, yeah, it's kind of shitty that he slept with his friend's little brother, but like, it doesn't make him a bad like, right, okay. I'm not saying that Boston is not a bad person, but that one act doesn't make him a bad person. It's all the other shit. Like, this one thing is like, yeah, whatever, like, it's kind of a little bit shitty, but like, it is what it is. It was his friend's little brother that was the one that wouldn't take no for a freaking answer. But yeah, your track record doesn't make you look good, and it doesn't make you look like you're telling the truth right now. Which is your own fault, to be honest, Boston. So there's only so much sympathy that I can have for you, because you have consistently been an absolute dickhead to all of your friends, and now it's kind of catching up with you. So มึงออกไปจากโปรเจกต์เลยนะแล้วมึงก็ไปหาทางจบเอาเองแล้วกัน ส่วนพวกกูจะลืมว่าเคยมีเพื่อนแบบมึง yeah. Mew's like, you fucking deserve this, you prick. Which, yeah, for what you did to Mew, you do deserve this. This should have happened when you slept with Mew's boyfriend, so I've got no sympathy for you. แค่อยากมาให้แน่ใจอะว่าเรายังมีโอกาสอยู่ I think that you do. จริงๆท็อปรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเรายังรักท็อปอยู่อะ Yeah, but if you Yeah, I hate would that do. fact, then you can still love him and never want to be with him again because
you can never trust him. Like, there's a difference. Just you loving him still isn't enough for Top to still have a chance with you. There has to be more to it than that. You have to be able to get past this, and you have to be able to trust him again. Otherwise, your relationship is never going to work. And that's the thing that I'm like, oh, how could you ever trust him again? I think this is a fair thing for Top to ask, to be honest. แล้วถ้าเราให้โอกาสท็อปอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าท็อปจะไม่เฮี้ยอีกอะ เราพูดอะไรไปตอนนี้มิวคงไม่เชื่อ True. แต่เราจะพิสูจน์ให้มิวเห็น Yeah. ว่าเราจะไม่ทำให้มิวเสียใจอีกแน่นอน There's nothing that Top can say that's going to give you that confidence to trust him again. It has to be. You have to kind of take a leap of faith on it, and Top has to prove it in his actions to you. That's the only way that you can rebuild this trust back. There is literally nothing that Top could say at this moment that would give you that confidence. And I'm glad that Top's realising that, and I'm glad, like, Top has changed. Top's not playing any games. He's being so open and honest with Mew, and is just, like, laying it all out there and being like, here is everything. Do with it what you will. If you want me, I will make this work. I will prove to you that I'm a better person and that I will be better for you. But if you can't get over this and you don't want me, I will walk away. I love that. And I love, like, Top kind of also has to do that for his own sake as well. Because I kind of like the fact that Top is like, I can't continue this forever if there's no chance for me. If you tell me right now, this is never going to happen, there's no chance for me, at some point he has to stop, and he would have just, like, drawn a line under it. I respect him for that. I'm actually kind of really liking Top. เราจะไม่โกหก ไม่ปิดบัง ไม่นอกใจ I believe แล้ว him. เรื่องโบอิงอะไม่มีปัญหาใช่ปะ ไม่มีปัญหาแน่นอนมิว Not so sure about that. เชื่อใจเราได้ But, like, Top would never. I believe Okay. that. ถ้าท็อปเฮี้ยอีกอะเราก็ถือว่าเราโง่เองแล้วกันที่เชื่อท็อป Top looks so happy. Hui. ขอหน่อยแล้วกัน Fair. He doesn't care. As long as he's got that second chance with Mew, he doesn't care that he's just got pushed into a pool. มึงมาที่นี่ก็บ่อยอะแต่มึงไม่เคยคุยกับเขาเลยเหรอยิงมาทำไมอะ It's a good question, ไม่รู้เหมือนกัน actually. ว่ะ Maybe กู he เห็นอะไรบางอย่าง does. ของกูในตัวเขาอะ Maybe he does. Maybe he is just being a coward, and maybe he does No, want do you to know? tell him. เฮ้ยแซนเขามาแล้วอะถ้ามึงกล้าบอกเขาอะกูยอมไปรีแฮบให้เลยกล้าเปล่า น้องก็สนุกกันให้เต็มที่ พี่ไปก่อน That wasn't the right time. This isn't the right มีอะไร time. น้อง ผมไม่ได้จะบอกครับ Like, I feel like it's not the sort of thing that you just blurt out in the middle of a bar. คือจริงๆแล้วผมอะ เพื่อนผมมันอยากเรียนเป่าแซกกับพี่อะครับ อ๋อ ถ้าอย่างนั้นน่ะ พวกเราต้องมาตอนกลางวันนะ แล้วพี่จะสอนให้ ครับ ครับ Why did Ray Keep it save on it. him there? ขอบคุณมากนะครับ มึงซ่ากูทำไมวะ กูกำลังจะบอกเขาตามที่มึงต้องการแล้วไง ก็กูเห็นแล้วว่ามึงกล้าทำอะ That's แต่ enough. กูอยากให้การตัดสินใจของมึงว่าจะบอกหรือไม่บอก Okay. เป็นเรื่องที่มึง Okay. This is what I mean. I flip-flop between being like, yes, Ray, I agree with what you've done there. And then the next minute, I'm like, I can't defend you. You're the worst. What the fuck is his character?
this is yes. I agree with that actually. With him, like, I'm okay with him calling out Sand for being a coward and that being the reason why he's not telling his father. I'm okay with that. And I like the fact that he pushed him to be brave and pushed him to, like, get to that position and show him that, like, you know, you can do it if you really want to do it. And then was like, okay, we're not going to do this now because I don't want you to be... He doesn't want Sand to be telling his father that he's his father just so that Ray will go to rehab. And I like that. I like the fact that Ray's like, no, I want it to be your decision. I don't want it to be about me going to rehab. I want you to tell him for you, not for me. Yes. แล้วอย่างนี้คือมึงจะยอมไปรีแฮบอยู่ใช่ปะ Yeah. ใช่ดิ เพื่อมึงไง ไม่ใช่เพื่อกู เพื่อตัว Do มึ it ง for เองนั่นแหละ you, yeah. ฉันขอไอ้แก้วที่เป็นแก้วสุดท้าย ก่อนที่กูจะเปลี่ยนเป็นเลคนใหม่ ชน เรโอเดจาเนโร เรโอเดจาเนโรผิดค่ะวายมึงตอบผิดแล้วมิวไม่ใช่ข้างหลังยังไง Boeing. ผมขอตอบได้ไหมครับ เมืองหลวงของบราซิลชื่อบาซิเลีย บาซิเลีย เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้ตลอด Boeing is going to be a problem. Like, it's all well and good, Top being like, Boeing isn't going to be a problem. Yes, he fucking is. แต่เรโอก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะ แต่ว่าเขาเปลี่ยนไปนานแล้ว คืนนี้เราขอเล่นด้วยคนดิ No. เราชอบมาเล่นควิดไนท์กับแฟนเก่าเราที่นี่บ่อยๆ อ๋อ เราไม่หมายถึงท็อปนะ เราหมายถึงแฟนเก่าคนอื่นนะ Oh, this is so awkward. มากูวัดเลยนะกูวัดเลยอันนี้ข้อนี้นะตอบไปได้มึงเตรียมตัว It doesn't help that he looks like that. It, like, why are you liking his pictures? Oh, that was an accident. Fucking dickheads. Oh, that's so awkward. Why are you calling him out? Ew, no! Like, it's almost like Boeing's coming on to Mew. Maybe he is. เดี๋ยวพี่กลับออฟฟิศก่อนแล้วกัน อย่าลืมส่งงานนะ ครับ เจอกันครับพี่แดน เจอกัน This is good for you. Oh, this is not good for you. What the fuck are you doing here? Well, genuinely, what is your excuse to be here? If this is just because everyone else in your life has left you, then you can fuck off right now. Don't go back to Nick just because no one else wants you. Like, oh, nah, mate. ไอ้ตัน มีอะไรวะ เมื่อกี้ใครอะแฟนเหรอ No. Just someone that he's Messiah. seeing. รุ่นพี่กูที่เขาจ้างทำงานอะ Why are you doing this to him? This is so unfair. He's finally moving on, and you come crawling back to him. มึงอยากได้แบบไหนอะมึงว่าแบบไหนสวยอะอันเอานี้แหละ เปลี่ยนฟิล์มให้กูด้วย กระจกแบบเดิมใช่ปะแบบไหนก็ได้อะขอที่ทนหน่อย กูไม่ค่อยรักษาของ No, you don't. งั้นวันหลังมึงก็ใช้ระวังหน่อยดิ ของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ย
I love that Nick is standing up to him and being like, you had me. You could have still had me. And I love that he's sticking to his guns on him moving on and this being the end for them. I mean, I don't think that's going to last, because I reckon they're going to get back together now that Boston wants it again. Nick's obviously going to cave. You're an idiot, because I don't believe that he has changed. I don't believe that he would treat you right, even the second time round. But I think that he will. Like, I think that Nick will go there again. Fuck off, Boston! งั้นมึงไปนั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ กูต้องรีบก็ได้นะ วันนี้กูไม่ได้ไปไหนอะ This is so unfair what he's doing to Nick. I mean, the whole thing has been so unfair, the way that he's treated Nick. And now, the way that he continues to treat Nick, doing this to him, is still so fucked up. โคตรน่าเบื่อเลย ให้กูทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งนาน เอาหน้ามึงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเปล่าวะ มึงมารีแฮบกับกูปะกูจะได้ไม่เหงาไง It's not meant to be กูไม่ได้ติด entertaining. เหล้ากับมึงด้วยนะเว้ยทำไมกูต้องมาด้วยวะ แล้วก็เอาจริงๆนะ ชีวิตนี้กูยังไม่เคยติดเลยอะ ติดกูไง มึงอะติดกู Yes. ทุกครั้งที่เจอกันนะ That มึง is จะ also ฝ่าวิ่ง true. เข้าหากูก่อนตลอดเลย เหรอ สัตว์เละใครของมึงเนี่ย เอ้า ไอ้คิดเลยคนเดิน ผ่านไปผ่านมาเยอะแยะแล้ว ก็กูติดมึงไง อาการข้างเคียงก็คือต้องกอดต้องหอมตลอดเวลา แบบนี้ พอแล้ว มึง I คอ love ยดู them. นะ ถ้ากูเลิกติดเหล้าเมื่อไหร่อะกูจะมาติดมึงแบบ full time เลย เราเอาต้นไอวี่มาให้ Why are you visiting Sorry, yeah. Mew? ความหมายดีด้วย Why? นะแทนความรัก แล้วความซื่อสัตย์ Why are you giving him a plant that means love and honesty? You are nothing to Come on, him. เราเห็นว่ามิวชอบต้นไม้เหมือนกันในไอจีอะเราแค่อยากเป็นเพื่อนกับมิว Why would he want to be friends with you? Like, why? That's so weird. ได้ไหม เราขอเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหม You are clearly hitting on him. Like, he's very obviously Right. hitting on you. เห็นจะเป็นไรเลย คนอย่างท็อปอะนะ เห็นแก่ตัวจะตาย เรายังคิดอยู่เลยนะว่าคนดีๆแบบมิวอะทำไมถึงเอามันเป็นแฟน He's not actually that selfish with จริงๆ เรา Mew. ก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก ไม่ดีได้ยังไง เราได้ข่าวว่าท็อปมันเอาเพื่อนมิวเลยนะ เราโคตรนับถือมิวเลยอะที่ยอมกลับไปคบกับมัน He's trying to come Okay, between why? them. มิวน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ Oh, and you're someone better, are คน you? ที่ทำให้มิวนอนหลับสนิท โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า แฟนตัวเองกำลังเอากับใครอยู่ I wouldn't No, I can't trust help you it. as far as I can fucking throw you. ทำไมถึงมิวอะ Do not sleep with him. รู้ Don't, นะว่า Mew. ท็อปเป็นหลักแรกของมิวอะ คงตัดใจยาก แต่มิวยังมีตัวเลือกดีๆเหลืออยู่อีกเยอะนะ There's an ulterior motive here. Don't sleep with it. Oh, Mew. Yeah. Stop this. ก็ถามจริงเหอะ ที่มานี่ต้องการอะไรอะ Yeah, he doesn't believe you. I don't believe you. ให้โอกาสมันง่ายไปไหม ไม่คิดจะสั่งสอนมันสักหน่อยเหรอ He's learnt his lesson. Do not manipulate Mew into sleeping with you. รับไปเถอะนะ ไม่ต้องเกรงใจอ่ะ
ยังไงเนี่ยพ่อก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ดีอะ Why is Ray's dad giving San money? ไอ้เหี้ยประตูห้องกูพังหมด Ooh. อะไรของมึงวะ มึงฟึดฟัดอะไรมา เอฟเฟกต์จากการเลิกเหล้าเหรอ ที่มึงไซโคให้กูไปรีแฮบอ่ะก็เพราะพ่อกูจ้างใช่ปะ Shit. Yeah, that probably is the case. บอกกูมาดิเขาจ้างมึงแพงปะบอกกูมาดิบอกกูมาดิ Actually, maybe that's not the case. I think San's a better person than this. มึงบอกกูมาดิบอกกูมาดิเขาจ้างกู Fuck. Oh, Sand. Are you fucking kidding ตั้ง me? แต่เมื่อไหร่อะ I loved Sand. Sand was my favourite. ขับรถชนแล้วเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละ Fuck. Of course he did. So you staying in Ray's life through all of this has been about the ที่ money. ผ่านมามึงหลอกกูหมดเลยใช่ปะ Fuck. ที่ผ่านมาทั้งหมดที่เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหม มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเลย Yeah, I think he genuinely cares about you. Then why are you still taking the money? You should have refused the money if that's the case. มึงแม่งก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอ่ะ กูถามมึงจริงๆนะเลย That's out of มึง order. คิดแบบนั้นจริงๆใช่ปะ That's out of order. I mean, I get why Ray said that because the reason that they're like almost the reason that they're in this place, the first time that they actually spent time together was because Ray was able to pay him to do so. So I get why Ray said that, but that is out of order. ที่มึงหลอกให้กูไว้ใจที่มึงหลอกให้กูตายใจที่มึงเอากับกูมึงแค่หลอกกูว่ามึงอยากได้เงินอีกก้อนหนึงจากพ่อกู ไอ้เล่ I do think that he loves you. แต่กูแค่อยากให้มึงรู้เว้ยว่าที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงจริง เป็นห่วงกูเหรอ Yes. เป็นห่วงกูเหรอ You shouldn't have took the money. มึงจะร้องไห้เหรอแซนมึงจะร้องไห้เหรอมึงไม่มีสิทธิ์ร้องไห้คนที่ร้องไห้มันต้องเป็นกูคนที่เสียใจมันต้องเป็นกูไม่ใช่มึงเหล้ามึงวางอยู่บนโต๊ะน่ะมึงอยากให้กูเลิกเหล้าแต่มึงเสือกทำเหล้าขายมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นปะแม่งมีแต่จะเหี้ยลงอ่ะ Shit. Fuck. Yeah, fuck. Oh, God. I actually don't want to defend Sand here. I believe what he's saying. I believe that all of this was because he cares about Sand. Was because he cares about Ray. I believe Sand. But why would you take the money? Refuse the money then. If all of this was because you, purely out of the fact that you love Ray, which I believe that you do love him, and I believe that that is what has been motivating you, but you shouldn't have took the money. You should have refused the money. The issue here is, because of this, Sand has become the one thing that's been holding Ray together. And because Ray was going to rehab for Sand, which, I mean, Sand was like, I want you to go for you, but he wasn't going for himself. He was going for Sand. So because he was going for Sand, and because he's now figured out that it was a trick, well, it wasn't a trick, but because he's now realised that Sand was lying to him about some things, and he's lost that, he's not going to go to rehab.
he's going to start heavily drinking again. It's going to be worse than it was before this happened with Sand. I wouldn't be surprised if he actually went so far as to, like, seriously harm himself. Not intentionally so, but, like, I wouldn't be surprised if he takes the drinking to levels that are so excessive that it seriously harms him or someone else. Is he going to get rid of all the liquor? I mean, Ray does kind of have a point. But I understand, like, Sand's just trying to get by. But what are you doing with all the fucking money that you're getting from Sand's father? Why the fuck are you here? Why are you happy to see him here? ขอโทษทีนะพอดีรถติดนิดนึงอ่ะ You're, แต่ยังไงเราก็ต้องมาแหละ มิวอุตส่าห์ชวน you're doing what he wants. You're doing what he suggested, which is playing Top at his own เราคุย game. อยู่กับโบอิงอ่ะ ก็เลยชวนโบอิงมาด้วย And Top knows Top Boeing man, but enough to realise what's going on, I think. ทำไมเราต้องมีปัญหา To realise that he's now got a แต่ก่อนเราก็ rival. มาเล่นกับท็อปบ่อยนะ ท็อปเนี่ยเป็นคนสอนเราทรงตัวด้วย แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ย เผลอๆเราเก่งกว่าแล้วมั้ง You're a dickhead. แข่งกันได้นะท็อป No. หึง หวง Yes. Incredibly so. ไปหามิวที่ห้องรับหลังเราแบบเนี้ย Mm-hmm. มันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ Super shady. กลัว คิดว่าเรากับมิววางแผนทำอะไรกันเนาะอย่าคิดมากดี ก็แค่คนสองคนคุยกัน ชอบอะไรเหมือนกัน Mm-mm. No. ที่เข้ามาคุยกับมิวนี่ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ปะ ตอนแรกก็กะเอาสะใจอะนะ แต่พอทำไปทำมา เราเริ่มชอบมิวแล้วว่าท็อป Fuck. I'm not sure if I believe him about that, but yeah. ไม่ควรมีแฟนเห็นแก่ตัวแบบท็อปเลยนะ จะคั่วเขาสัก3 เดือนแล้วทิ้งเขาไปเหมือนตอนที่คบกับเราปะ He's been playing the long game. อ๋อ He's been friends with Top, waiting for this opportunity. They ที่เหลือ did. ก็รอให้เขาตัดสินใจเองแล้วกัน They did. Well, no, technically Boeing kissed ยัง Mew, มีคน but ดีๆเหลืออยู่อีกเยอะ เพื่อนไม่ครบ ก็สมควรแล้วปะวะ yeah, that it did serve you right. But it wasn't actually about ก็ that. มึงกลับไปเลยไป ขอโทษ ไม่พูดแล้วก็ได้ ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูอะ Because you're a dickhead. Because you คนอื่นไม่ได้วะ yeah, exactly. Because you do shit things to people. บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะ แต่มึงคงทำไม่เป็น But are afraid of letting people in too close. ทำไมมึงยังรักกูอยู่วะหุยเฮี้ยใส่มึงขนาดนั้นนะเว้ย Yeah, you really did a lot of shit things to him. กูอาจจะเฮี้ยเหมือนกันมั้ง You're not. กูยังแอบดักฟังมึงไงท็อปเลย Yeah, that was a shit thing to do. ส่งกันแล้วปะวะ You aren't คิดถึงมึงนะเว้ย Boston. Don't go there again. Oh, fucking dick. Right. I don't get why Nick feels... It's almost like Nick feels like he deserves the punishment of being with Boston. It's like Nick feels like he deserves everything that Boston... Every shitty thing that Boston does to him. He deserves all of that punishment. And I don't know why he feels that way. Like, yes, it wasn't great that he wiretapped the car. It wasn't great that he was kind of stalking Boston.
Like, those two things weren't the best things to be doing. But, they don't make Nick a bad person. Boston, like, there's very few people that I'd be like, yeah, you're just a bad person. Boston is one of those people. He's so selfish, and he's just done the shittiest things to people. He doesn't deserve Nick. He doesn't deserve someone that, like, loves him so unconditionally when he just continues to treat him like shit. The fact that Nick continues to love him after he does all these nasty things to him, why would he change? Because he's still gonna have Nick. I'm not okay with this. I don't support this. I mean, I'm kind of glad that Boston is being a bit more vulnerable with Nick. But I don't believe he's going to treat him any better. ก็คิดถึงมึงเลยอะกูคิดถึงมึงมากๆเหมือนกันด้วยขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาโดยตลอดขอบคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกู I mean, right, okay. The fact that he's, like, crying with him is a big step, but I'm still dubious. They're so fucking hot together, though. Like, they're so hot together. นี่แกจะไม่ไปบำบัดอีกแล้วใช่ไหม Nope. Because you paid Sand. เดี๋ยวผมจัดการของผมเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครมาช่วยผมอีกอะ Yeah, he found out about แต่ที่ that. แซนเนี่ยนะ มันมาคืนเงินให้พ่อแล้ว แต่ He จริงๆแล้วอะ cares. มันเป็นคนห่วงแกมากเลยนะ มันเป็นคนคอยหาข้อมูล Yeah. ต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์บำบัดมาให้พ่อ พ่อเห็นใจมัน ดูมันเป็นคนที่สู้ชีวิต ก็เลยให้ตังค์มันไป แกอย่าไปโกรธมันเลย ไอ้คนที่มันหวังดีกับแก โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบเนี้ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะ And you treat him like shit constantly. Because you're now going to have to go and apologise to him again. Like, yeah, I mean, to be fair, I understand why Ray felt that way. It looked really bad, and Ray already, deep down, I think, believes that it's too good to be true. Believes that, you know, why would someone like Sand genuinely want him? So I think there was a part of Ray that was, like, always looking for an excuse of, like, oh, okay, yeah, it's the money. Of course it's the money. It can't, to Ray, it can't be that Sand genuinely has feelings for him, because Ray still feels like he's got nothing to offer anyone. คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ มัธยมครับ แต่ผมว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะ แค่ดื่ม You มาสังคมอะครับ definitely are. ถ้าคิดว่าไม่ได้ติดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเข้ารับการบำบัดล่ะคะ มีคนอยากให้มาครับ หมอถามได้ไหมคะว่าใคร The love of his life. เพื่อนครับ แสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากเลยนะคะ คุณถึงยอมมาเนี่ยหรือคุณไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปใช่ไหมคะ He's incredibly important to him. He's gonna win him back, though. This is the thing. Sand will come back. Like, Ray will be able to win Sand back.
แซน Especially if he does go through with the rehab. กูงี่เง่าเอง แต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูนะ ที่กูโกรธมึงอะเพราะกูแคร์มึงมากจริง Yeah, he wouldn't have been that mad if ๆ he มึงจะโกรธ didn't หรือว่าจะเกลียดกู love Sand. มึงทำได้เต็มที่เลยนะเว้ย บนโลกเนี้ย มันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้ว ทั้งที่กูเฮี้ยใส่มึงมาตลอดอะ You keep being there for him. Yeah. You're always by his side, even after everything that he's done to you. แซนอยู่กับกู มันต้องใช้ความอด Fuck, ทน that's ห an น่อย understatement. It requires so much แต่ patience. ถ้ามึงจะทนกูไม่ได้อะ Bloody กูก็ไม่ hell. ว่าอะไรด้วย กูเข้าใจไม่มีใครทนกูได้สักคนอยู่แล้ว Sand is going to forgive him. There's no doubt in my mind that Sand is going to forgive him. โคตรมีความสุขเลยอะตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิต กูโคตรมีความสุขเลยแซน ขอบคุณนะ ขอบคุณนะแซน Sand and Nick are very similar people. They're both willing to forgive a lot. No wonder they're friends. Like, no wonder they're really good friends. Okay, thoughts. Firstly, I think that we have to commend both Khao First and neomark on the acting in this episode. Their, like, emotional scenes were so heartbreaking and so beautiful, and like you really felt for them, and they just both pairs did such a fantastic job. Khao First, we've seen that. Like, Khao First are always impeccable in everything that they've been in. They're always like insanely good. Mark Neo, like, don't get me wrong, they're always fantastic, but they're normally like a side character. I've never seen them as the main couple, and it's fantastic. Like, they've done such a fantastic job, and I love them together. They're just so good. I'm obsessed with them. Now that we've talked about the actors, what the fuck is Mew doing? What the fuck is Mew doing? I'm not okay with it. Well, also, it's Boeing. Boeing has manipulated this. Mew was ready to just give it like an honest shot with Top. This isn't right. This isn't the way to do it. Yes, potentially Top does deserve to get a taste of his own medicine. Is that going to help you now build a healthy relationship with Top? No. It would, like, yes, it would give you a sense of revenge. Like, yes, potentially it would give you some enjoyment because you're getting revenge on Top. Is it going to help you move your relationship forward? And you actually, build a proper, healthy relationship out of this? No, it's really not. It's so toxic. Regardless of whether Top deserves it or not, if you want to actually have a relationship with him, then you shouldn't be doing this. That's my opinion. Boeing is kind of the worst. I mean, I suspected that. As soon as he came on screen, I was like, bad vibes. Bad vibes. I don't believe that he actually has feelings for Mew. I think Top's right, that this is all because he wants to get back at Top. He's played the long game, though. Like, being friends with him for years after they broke up, just waiting for an opportunity to get back at him. Wow. I don't know how I feel about Boston and Nick getting back together. Like, are they back together? I feel like we need to know more about this. Are they now exclusively in a relationship, or are they still just friends with benefits?
and Boston's still going to be sleeping around. What's all that about? I need to know more. I need things clarified. And Ray and Sand, that was a roller coaster, this episode. That was summer. I love their relationship. I like them together. It was a lot. Ray continued to do shitty things, even though I kind of do understand why he did this shitty thing. This was the one that I was like, oh, okay, yeah, I understand your reaction. Your reaction here was reasonable's not the word. I think more just as a viewer, we can understand where he came from. I didn't come out of this being like, whoa, Ray, you massively overreacted there. What the fuck do you think you're doing? Why did you do that to him? Because I'm like, yeah, I can see why you would have reacted like that. Sand was also in the wrong initially. You didn't have the full story. So yeah, okay. But I mean, I don't see anyone having a healthy relationship. That, like, I'm here like, do you think you can have a healthy relationship? I don't think any of them are going to have a healthy relationship. We've got fucking Boston and Nick. Boston is never having a healthy relationship with anyone. We've got Top and Mew, who Mew cannot trust Top. He can't get over the fact that he can't trust him, but he still loves him and wants to be with him. It's fucked up. And then thirdly, Sand and Ray. Ray has just got a lot of issues that he needs to work through, and he needs to stop treating Sand as a punching bag. But those are my thoughts on this episode. If you want to catch my reaction to episode number 11, I will be uploading that next week. And the best way to catch that is to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And I'll see you next time.